All right, then I'm waiting for questions. Может, у преданных есть вопросы? Шьямарани спрашивает. Есть вопросы? The first question was about Prabhupada's letter. Вот у Оджесви Прабху есть вопрос, я помню. У Калинди вопросы на первый задал. Калинди вопросы были. Yes, some devotees here, they have questions. For example, Kalindi Didi, she's here now. She asked, what's the difference between Siddha Sarupa Pranali and Siddha Sarupa Katha? What's the difference? For her, it seems like same thing. Right. Well, first, would it be all right if I want to make sure to answer the first question that came yesterday, which was that Venugopal Prabhu said that the devotees were confused about our Prabhupada's letter, which he wrote me back in 1968. So I want to clear that one first, and then we'll talk about Kalindi's. Okay. Right. So can I ask Venugopal to ask this question for our devotees, what they can understand? Venugopal Prabhu, пожалуйста, озвучите свой вопрос Шьямарани на русском языке для всех преданных. О чем вы спрашиваете, Шьямарани? Ну вот было письмо, значит, от Шрилы Прабхупады, значит, Шьямарани Диди, значит, он лично писал письмо, в котором написал, что из 6 Госвами только двое являются нити ситхами. Это Шрила Рупа Госвами и Шрила Рагхунатха Госвами. Остальные, они являются садхана ситхи. Мы очень были сильно удивлены. Мне это письмо переправил вот Оджесви Прабху. Вот, я думаю, как же так? Всю жизнь Гурудев говорил, что они все являются низиситками. Как так могло быть? Мы этот вопрос задали. Это письмо от 68 года. Yes, Шьямарани Диди, he is told about his question. Yes. Okay. Well, first I would like to know if whatever I say, can it be filmed? Because of my great offense, many people who were there earlier will not be here now. So if I can be filmed, then they can also, if I can be recorded or filmed, then they can also hear and see. Венугопал Прабху, Шьямарани спрашивает, возможно ли записать ее ответ, который сейчас прозвучит, потому что этот ответ важен для многих преданных. К сожалению, несмотря на то, что она знает, что это важный ответ, она так и еще до сих пор не смогла это сделать, эту запись, поэтому она хотела бы воспользоваться сейчас. Может кто-то записать видео, аудио? Сейчас я спрошу по этому поводу, кто может записать. Дорогие преданные, у кого есть возможность записать сейчас ответ Шьямарани? Лучше всего видео полностью. То есть. Видео? Ну, видео не получится, потому что мы ее не видим. Как не видим? Вот видео. Video of this video. Оджесви Прабху написал, что может записать. Может записать. Ну все, тогда Оджесви Прабху запишет. Yes, Шьямарани Диди. One devotee who is here, his name Oджесви, he will record. Okay, all right. One second, I will ask, he is ready. Оджесви Прабху, вы готовы сейчас записывать прямо сейчас? Что-то не слышно. Я записываю, да. Все, записывает. Yes, he is recording me right now. Fabulous. Okay, so first of all, my Dandavat Pranam to all of you, and my prayers for your forgiveness for my total space out. And I'll never happen again. Прежде всего, я предлагаю вам свои Дандават Пранамы, поклоны, и я очень сильно прошу прощения за то, что так получилось, что лекция началась намного позже, чем было запланировано. All right, so apparently there's a letter from Prabhupada to me in 1968 that only Rupa and Sanatan were eternal associates of the Lord, and everybody else was Sadhan Siddha. Шьямарани Диди, Санатана or Рагхунатха Госвами, because Venugopal... Okay. Итак, вопрос звучал так, кто из спутников шести Госвами, ближайших спутников, то есть Шрила Прабхупада в письме в 1968 году написал, что только Рупа, Санатана, Рупа и Рагхунатха Госвами являются нитья-сидхами, то есть пришли с Кришной, с духовного мира, а другие из 6 Госвами являются садхана-сидхи, то есть они достигли этого совершенства путем духовной практики. So my response to that will probably surprise you.
which is that I don't believe that Prabhupada wrote that letter himself. Итак, может быть, для кого-то это будет удивительным, но мой первый ответ, я не думаю, что это написал сам Шрила Прабхупада. Did you ever hear of a dominoes effect? You know the game domino? You have Yes. Okay, you can explain that. Знаете, такой есть эффект домино, когда доминошки выстраивают одну за другой на столе, и когда одну толкают, она падает, она падает, толкает другую, и все доминошки падают вслед за ней. Yes. Okay, so we find hundreds of references in Srila Prabhupada's books, songs, lectures, where he discusses that all the six Goswamis are eternal associates of the Lord, Nitya Siddha. So if we accept that this is a real letter from Srila Prabhupada, then we have a dominoes effect. One domino makes all the other dominoes fall down, and thus there's abject confusion. Итак, прежде всего, если мы посмотрим ссылки в отношении этой темы в книгах Шрилы Прабхупады, в его лекциях, в письмах, в беседах, то мы обнаружим, везде Шрила Прабхупада вновь и вновь утверждает, что все шесть Госвами являются вечными спутниками Кришны. Вот. Но кто-то однажды где-то сказал: Алексей Дамашев, пожалуйста, выключите свой микрофон. Пожалуйста, выключайте микрофон. Иначе придется вас... Очки. Алексей Дамашев, пожалуйста, выключите микрофон. Иначе кто-то однажды сказал... Sorry, one devotee forget to switch off his mic. I told about this. Итак, если когда-то кто-то сказал что-то про шесть Госвами из преданных, и произошел эффект домино, теперь об этом говорят. Как будто это сказал Шрила Прабхупада. Yes. All right, so number one, we can't take one thing. Why would Prabhupada say one if he said 100 in the other direction? Therefore, it could not possibly be Prabhupada. On one hand, he gave a few statements that the jiva fell from Vaikuntha. Like one time he said, 50 million years ago, we were in Vaikuntha. But those kind of statements, as we learn from Gurudev, are just for beginners. And how do we know it's for beginners? Because all of our acharyas talk like that, even Srila Gurudev. Sometimes I would, in our Walking with the Saints book, we have Gurudev speaking with a brand new person and saying the same thing. The idea means this idea, what they come to the spiritual world, is for newcomers. Yeah. So in other words, what I'm driving at here is that on a rare occasion, Prabhupada made a statement that is not Siddhanta. Okay, like understood. But this letter is not like that. Okay, understood. Итак, если мы сравним такое количество утверждений Шрилы Прабхупады в разных местах о том, что вечные спутники, с этим единственным утверждением в письме, то я не могу поверить, что это письмо написал сам Шрила Прабхупада. Это раз. Во-вторых, кто-то может сказать, но иногда такое бывает, что ачарья что-то говорит, что не является сиддхантой, то есть окончательным выводом писаний, как, например, с падением Дживы с Вайкунхи. Можно привести несколько высказаний Шрилы Прабхупады, где он говорит, что Джива пришла с Вайкунхи, но это было сказано начинающим преданным в самом начале, просто чтобы упростить их понимание, что, понимаете, если есть два варианта, это просто материальный мир, духовный мир Вайкунха, а если есть третий вариант, татастха, это уже сложнее, поэтому для новичков он так упрощенно сказал. Но вот это утверждение с письмом, что все остальные Госвами не вечные спутники читания Махапрабху, не является таковым. Шьямарани таковым не принимает, не считает, что это было написано Шрилой Прабхупадой. Yes. There are several occasions where Prabhupada would dictate something and then the transcriber wouldn't get it right.
не раз были случаи, когда Шрила Прабхупада что-либо говорил или даже диктовал, а тот преданный, который набирал неверно. И я сейчас приведу несколько примеров. Yes. One example is that in the original version of the Bhagavad Gita, as it is, there's a verse which talks about the planet. I mean, in English, it talks about the planet of the trees. Planet of the trees? I not understand this. Okay, like there's a verse that somebody who does these pious activities and worships the ancestors, he will go to the planet of the trees. But really what Prabhupada dictated in his dictaphone machine is the planet of the pit trees. Understood. Because in Russian we have not such mistake. By this reason I not understand. Okay. По примеру, например, Шрила Прабхупада в своей Бхагавад-гите изначальной, как она есть, он говорит о том, что благочестивые души отправляются на планеты предков, но в свое время была такая ошибка, наборщики, те, кто набирали перевод Шрилы Прабхупады, они написали отправляться на планету деревьев. Вот так, не на планету предков, на планету деревьев. Не Питрис, а Трис. Трис означает деревья. Вот так получилась ошибка, хотя Шрила Прабхупада этого не говорил. Because all the typists were absolutely brand new people. Это происходило. Почему? Потому что Шриле Прабхупаде содействовали в его служении, помогали совершенно новые люди. Another instance is that in Prabhupada's original Gita, the one that didn't have all the verses, the very, very first one, it says that no matter who they are, whether they're low-born, women, Sudras, they can all reach the destination if they surrender to me. In the next printing, it says anyone can reach me, even if they're low-born. And then there's an N dash. Instead of a comma, it's an N dash. Even if they're low-born, N dash. N dash. And Sudras. And that gives an entirely different meaning. I know about this verse, but I couldn't translate what does an N dash. Oh, so an N dash is like a big long dash, which means what? Or like it's like a colon. Like if you have it's line? Like a colon, COLON, colon. You know the two dots. No, I don't. 2 dots. Yes. I understood. Anyway, I understood the subject. Okay. Еще один пример из Бхагавад-гиты. Есть стих в первой половине, в первой части, даже, по-моему, в первой трети, то есть в первых 6 главах, где перечисляется, где Кришна говорит, что даже люди, которые родились в низких сословиях, они очень разумные, и идет перечисление, запятая, женщины, все могут достичь меня. Вот. Но впоследствии было отредактировано таким образом, что было написано «низкорожденные», двоеточие, и перечисляются. Или люди неразумные, двоеточие, и перечисляются, в том числе женщины. То есть женщины записали вот в эту категорию в результате неправильного перевода, и потом это стало проблемой для общества сознания Кришны. Yes. Another example, in 1972, I lived in the New York City temple, and my temple president, who was also the GBC, his name was Bali Mardan. Еще один случай произошел в 1972 году в Америке, в храме в Нью-Йорке. Президентом храма, то есть самым старшим преданным, был Бали Мардан Прабху. Okay, so then I received a letter from Prabhupada in 1972 in answer to some questions that I had. И я получил ответы от Шрилы Прабхупады на свои вопросы. And later on, Bali Mardan admitted to me that Prabhupada had been saying different things at different times of the day, and Bali Mardan combined them all together to make an answer to my letter. So the letter wasn't even written by Prabhupada. Sorry, I not understand. You received from Srila Prabhupada a letter?
a letter answering some of the questions that I had for him. You received from Srila Prabhupada a letter, answer. A letter, because I had asked Yes. him some questions, and then he Yes, wrote yes. me back. Then So I not understand what Balimardan Prabhu did. I not understand. Balimardan, see, the GVPs, they used to live with Prabhupada. So Prabhupada might have said one thing one time in the day, another thing another time, a half a sentence another time. And Balimardan admitted to me that he combined all those things together to become one letter, which Prabhupada supposedly said at one time to answer my questions. Is that more clear? Oh, this actually was not Srila Prabhupada's letter. It was not. Balimardan Prabhu compiled different quotations from Srila Prabhupada and made answer for you. Like they weren't even quotations. It was just like a different phrase that Prabhupada said. But he's present. It's another thing, another time. But he's presented as Srila Prabhupada's answer. Yes, exactly. Okay, understand. И у меня были вопросы к Шриле Прабхупаде. Я задал вопрос, написал письмо, и Бальмардан дал мне ответ, как будто это Шрила Прабхупада дал ответ. На самом деле потом выяснилось, что он просто сказал, ну, Шрила Прабхупада в разных ситуациях по-разному говорит. Иногда он говорит так, иногда говорит он так. И поэтому я собрал все на тему вашего вопроса, и вот, так сказать, ответ. Но в действительности это был не ответ Шрилы Прабхупады, это была просто компиляция, сделанная Бальмарданом Прабху. Yes. Okay, so then even with Gurudev, things like that happen. And I know because I'm one of the editors of his books. Нечто подобное происходило также с Шрилой Гурудевом. Почему я это знаю? Потому что я редактировал книги. One time in Badger, Srila Gurudev was speaking about our Srila Prabhupada, and he said before Prabhupada came to America, he had no personality. And I thought, oh my God, if ISKCON were to get a tape recording of this, they would go crazy. Because it sounds like an offense to Prabhupada. But what he really meant, and what I would have changed it to, had we done one of those email Harikatas, is that Prabhupada was not a well-known personality, or he had no persona. He was not well-known. It was entirely different meaning. This means it's because just Srila Gurudev speaking in Hindi, English not his language. Exactly. And he lose one word. Understood. Yeah, однажды в Баджаре, я приведу пример, как это было с Шрилой Гурудевом. Однажды в Баджаре Шрила Гурудев рассказывал про Шрилу Прабхупаду, Шрилу Бхактивинода Свами Прабхупаду. И он сказал, что до приезда в Америку Шрила Прабхупада не был личностью. Так это, если перевести с английского его фразу. Я подумал, как же мне опубликовать эту харикатху, что исконские преданные скажут, как это вообще все понять? Звучит как оскорбление. Но потом подумал, что имел в виду Шрила Гурудев? Понимаю, что Шрила Гурудев говорит, его родной язык это хинди, а не английский. Понятно, что там просто упущенное слово. То есть он не был известной личностью. Вот так на самом деле должно было звучать. Но Шрила Гурудев сказал так вот, как он смог сказать тогда, соответственно, своей Наравата Лилой. Yes, Шьямарани. It just slipped me. You gave one more example from the life of Shri Gurudev, from his preaching. How can we change them? Say that again. Say that again. You gave one more instance or example. But now from the preaching of our Gurudev, how his message can be interpreted in the wrong way because of his language. Exactly. Yes. Because before you talked about Srila Prabhupada. I jumped to Gurudev to show that it's not uncommon when an acharya who doesn't speak that language says something. То есть, когда ачарья говорит, и он говорит не на родном языке, то возникает такая возможность, что его поймут неправильно. Yes, Just this morning, I was hearing Sorry. So many people here, and if someone coming to our conference, maybe they just because they came and forgetting to switch or don't know to switch about what they need to switch off mic. That is why sounds coming. I see. Okay.
So just this morning, I was hearing a sound file of Srila Gurudev speaking to my GBC godbrothers in 1991 or so on Vilap Kusmanjali. Сегодня утром я слушал аудиозапись, где Шрила Гурудев говорит с моим духовным братом из GBC на основе Вилапа Кусуманджали Шрилы Рагхунатха с Госвами. Yes. And I was also present at that meeting, so it was simply a reminder for me. Я также присутствовал на той встрече, и эта запись послужила мне напоминанием о том, что там произошло. So there, excuse me, I was presenting to Srila Gurudev a transcription of the lecture that he'd given on verse 11, which said that the pollen and the red lac from Radharani's lotus feet went onto Krishna's chest because Krishna held her lotus feet on his heart, and that pollen also went onto Krishna's head, and then it went on to the head of Rati Manjari. When Radharani, here's the story. Raghunath Goswami is praying, when will your red lac and pollen from your lotus feet, the dust from your lotus feet, which is just like pollen, when will that become an ornament on my head? When will that make my head worthy of its name as being a head, by having the topmost part of my body, by having your pollen on my head? So in Gurudev's purport, he had mentioned that pollen had been on Krishna's heart and Krishna's head, and now it was going on the head of Rati Manjari. Am I making sense? It seems I understood what in text number 11 you discussed with Srila Gurudev, because you transcribed his explanation, his commentary on this text. And this text is written about Krishna received this red lac or pollen from the lotus feet of Srimati Radhika to his chest and also on his head. Right. And I not understand, it's not from your explanation. And then, it's also coming on the head of Rati Manjari. Yeah, because what happened was when Krishna was painting Radharani's feet, you know how he does, he was trembling. His heart was trembling, his hand was trembling, and so it didn't come out right. So Rati Manjari was laughing at him because Radharani was telling Rati Manjari, you do it. He's a baby painter. He doesn't know how to paint. So Rati Manjari was laughing at Krishna that he didn't know how to paint well. And then Radharani saw Rati Manjari laughing. So she pretended she was upset with Rati Manjari for laughing at Krishna. So she put her feet, she like kicked Rati Manjari on the head. And that's how that same red lac and pollen got from Krishna's chest to Rati Manjari's head. Get it? From the chest, this lac coming to the chest of Krishna. And because Krishna held Radharani's feet on his heart. Yes, understood. Okay. And his hand is trembling when he is painting her feet. Then Rati Manjari is laughing, and Srimati Radhika telling Rati Manjari, please do you, because Krishna is just baby painter. Right, and that's why he's laughing. Then she's starting to make Krishna what she's laughing not about him, but for Rati Manjari, she's putting her feet on her head. Yes? Rati Manjari is laughing at Krishna because he doesn't know how to paint. Yes, right. Understood to his point. Okay, so Radharani is pretending she's upset, and then she kicks Rati Manjari on the head, and then the red lac comes on Rati Manjari's head, and Rati Manjari thinks,
oh, now I'm a stamped servant of the government of Radharani. She became so happy, Rati Manjari. Okay, I will translate this. Вот тогда, вот в той беседе по Вилапа Кусаманджали в начале 90-х, я обсуждал с Шрилой Гурудевом только что набранную им Харикатху, то есть набранную мной его Харикатху по 11-му тексту Вилапа Кусаманджали, где описывается следующая картина. Кришна, находясь в кунже с Шримати Радикой, ему было доверено расписать стопы Шримати Радики красной краской, лаком. Вот. И когда он касался кисточкой или чем он там рисовал, вот, его рука от волнения дрожала, и он не мог выводить линии красиво, правильно. И еще этот красный лак, он также попал, подобно пыльце, попал на грудь Кришны, потому что он прижимал к своей груди ее лотосные стопы. И когда он расписывал, рука дрожала, и Шримати Радика, видя это, и Рати Манджари, которая стояла рядом, видела это, и она, видя, как руки Кришны дрожат, она посмеялась. Шримати Радика сказала: «О, Рати Манджари, сделай, пожалуйста». Видишь, Кришна, ну, как еще неумелый художник, как ребенок, у него, он не может сделать правильно, сделай это ты. Вот. И когда Рати Манджари начал это делать, Шримати Радика своей лотосной стопой коснулась ее головы. Таким образом, этот же красный лак попал на голову Рати Манджари. И из-за чего та посчитала себя необычайно удачливой, что таким образом Шримати Радика отметила ее как свою служанку, как свою собственность, так можно сказать. То есть она моя. So one of the devotees was reading back the transcription of Gurudev's original lecture in that darshan. So when he was reading the transcription, he said not only did it come from Krishna's chest, but it came from Krishna's head. So Gurudev said, no, cross that out, cross out the head, because that happened another time. It could happen when Krishna grabbed Radharani's feet when she wasn't aware and quickly put her feet on his head. But the time when the thing happened with Rati Manjari, it didn't go on his head. It had only come from his chest. So Gurudev said, cross that out. Because when Gurudev speaks sometimes, he goes into another mood and he combines the stories. So that's just another example of Gurudev saying something that he didn't mean, or combining two things. Yes. When you narrated this, I also thought about this because I thought or read about this. Okay. Understood. И вот пример того, как бывают, совершаются ошибки. Когда Шрила Гурудев это все рассказывал, он также упомянул еще один случай подобный, когда Кришна также прижимал к своему сердцу лотосную стопу Шримати Радики, а потом к своей голове, из-за чего и на голове осталась красная краска. Вот. Но к данному случаю, именно к 11-му тексту Вилапа Кусаманджали, это не относится, это просто ассоциативное мышление, то есть он вспомнил подобное. Вот. Но не относится к 11-му, то есть не должно было быть в комментарии, то есть объяснение к этой шлоке. Но преданный, который набрал, I don't understand this mistake. I thought you told. Shouldn't have been on the head. I understood. Is did by you or by this devotee? No, Gurudev said it, but he didn't mean that it happened at the head at that time. It was transcribed and Shri Gurudev corrected. Gurudev said it and it was transcribed without changing Gurudev's words. But he said something that he didn't mean. So then when the transcription was read back, he said, cross it out. Understood. То есть Шри Гурудев тогда рассказывал этот случай, поскольку это было подобное. Но когда он слушал, читал уже набранную свою Харикатху, он сказал, на самом деле, я имел в виду другой случай, это не относится к 11-му тексту. Вилапа Кусаманджали, yes. All right. Another example is that in the Gopi Geet lectures, Gurudev said that the gopis are telling Krishna, you're not only murdering one gopi by not appearing right now, but you're murdering thousands of gopis.
So they use the word karkachesu, which means breasts, breast with an S, breasts, breasts plural. We want you to come and put your lotus feet on our breasts. So Gurudev said, karkachesu. This means there were thousands of gopis. So the word karkachesu does not mean there are thousands of gopis. Karkachesu means breasts with plural. And then Gurudev said, so this means there are not only one gopi, but there are thousands of gopis. So when the person transcribed it, they wrote, Karkachesu means there are thousands of gopis, which is not the case. So sometimes the words can be, messed around with. Does that make sense? In Gopi Gita, one word by sounds karkacheshu, it sounds like this. This is mean the breast. Yes. In more than plural. Yeah. And someone translated like this mean many gopis. No, Gurudev said karkachesu. Karkachesu means breasts with an S at the end. So this means, he said, this means there's not just one gopi who's saying, put your hand on your foot on our breast, but there are thousands of gopis that you're murdering by not being here. So the transcriber just transcribed the words as it is, and they said karkachesu means there are thousands of gopis, but karkachesu means breasts. Do you get that? Gopi telling to Krishna, if you will not appear, here's the reason of dying so many gopis. Yeah, if you don't put your lotus feet on all of our breasts right now, we'll all die. Yes. In other words, come to us. So they use the word breast, which means karkachesu. Yes. So Gurudev said this means there's many gopis because they're using the plural word breast. So the person who transcribed it said karkachesu means thousands of gopis, which it doesn't. This is mean what in the verse not directly saying about many gopis, but he's in this verse it's written in plural breasts. This mean many gopis. Yes, exactly. But the who is transcribed, they transcribe. Yes. Understood. Sorry. Итак, еще один пример того, как неправильно понимают ачарьи, просто в силу того, что не хватает опыта у преданных. В 10-й песне Шримад Бхагаватам в Гопи Гите есть такое место, стих, где гопи говорят Кришне: Кришна, если ты сейчас не появишься, не поставишь свои стопы на наши груди, то есть во множественном числе, вот, то ты станешь причиной смерти, нашей смерти. Вот. И Шрила Прабхупада, Шрила Гурудев говорит, что это означает, что их много, этих гопи очень много. Вот. А те, кто набирали этот текст, они так и набрали, что гопи говорят, что и Кришна, если ты не появишься, ты станешь причиной смерти многих гопи. Но это неправильно, там другое слово. Вот это слово кархачешу, если я правильно произношу. Я не учил этот стих наизусть, извиняюсь. Вот. Это пример того, как просто из-за неопытности меняется, в переводе меняется смысл. Yes. Done? Yes. Okay, now I'm going to take you back to Prabhupada for one major big thing that happened. И теперь мы возвращаемся снова к письму Шрилы Прабхупады. As you know, we found out, like in 1977, when Prabhupada disappeared from the vision of the world, we were told that he appointed 11 gurus, right? And then we found out that they weren't bona fide, that he didn't really appoint them. В 1977 году, когда Шрила Прабхупада ушел из этого мира, мы думали и говорили о том, что Шрила Прабхупада назначил 11 гуру после себя. Вот. Но впоследствии мы поняли, что мы неправильно поняли, что Шрила Прабхупада не назначал гуру, потому что видно из их неспособности исполнять обязанности гуру. And their evidence for the so-called appointment
was two recordings of Srila Prabhupada, where they combined these two conversations together to make it look like it was one appointment. Two conversations that took place a month apart. А доказательством того, что они назначены были как гуру, не как гуру, а гуру, вот, было соединенные вместе две аудиозаписи, которые разделены были месяцами. Вот. Но они были соединены как одно целое. And then they used those two transcriptions to prove to the entire body of ISKCON devotees that Prabhupada had appointed 11 people. So not only did they combine these two month-separated things, but they combined his words in one of them in a different way to screw out another meaning, which I heard the tapes 10 times back in 1980, and I saw that it didn't mean that at all. That's not what he was saying at all. It's just the way they typed it. Кроме того, они не только соединили две записи, аудиозаписи вместе как одно целое, хотя они разделены были во времени месяцами. Они также набрали текст, документ, где просто тасовали слова Шрилы Прабхупады и фактически создали совершенно новый смысл. Они просто так играли словами Шрилы Прабхупады, что создали совершенно другой смысл того, что Шрила Прабхупада не говорил, что не являлось его намерением. Yes. And then later, for so many years, devotees said, why would Prabhupada have done that, which he never even did? I not understand. So for so many years, up till even the present day, Yes. devotees are asking, why would Prabhupada have appointed people, most of them who fell down, and others who are doing so many bad things? But Yes, the yes, fact yes. is, he never did it. Understood. И поэтому спустя столько времени по сей день преданные удивлены и спрашивают, ну как такое могло быть? Почему Шрила Бхактивинода Прабхупада назначил этих преданных исполнять обязанности гуру, в то время как они не были способны это сделать? Но в действительности Шрила Прабхупада этого и не делал. Это было подтасовано все. Было сделано, выдано так, как будто это была воля Шрилы Прабхупады. Okay, so that was my long answer to your one little question. Таков мой длинный ответ на ваш короткий вопрос, Венугопал Прабху. То есть не всегда, когда говорят, что Шрила Прабхупада сказал, это говорил Шрила Прабхупада, или даже говорят, вот в письме Шрила Прабхупада написал, Шьямарани did it remind me, once Gurudev told, if someone will tell him, Gurudev told, you must know, I not told this. Oh. I remember. It's like same. Yeah. Спасибо большое. So the next question is